Japanese citizens are voicing out their concerns over the government's distortion of history. Let's take a look at their cause. With the rise of trendy neighborhoods such as Hongdae, Daeangno, and Gyeonggi-dangil, their original founders are now being chased away. As a rising global tourist destination, Korea has appointed tourist police to take care of complaints from visitors around the world. Interior design is no longer just for experts. Cost-conscious consumers are now turning to do-it-yourself interior design. As the Japanese government continues to deny historical wrongdoings, tensions with neighbors are escalating. However, there are also people in Japan who seek to address the history. Members of a Japanese NGO have visited the House of Soaring, a community for former comfort women. They paid respects to the deceased victims. 冷酷な日本軍慰安婦の問題についてですね、実際ここに来てハルモニの方々と会ってその実際の体験を聞いてですね、それを日本に帰って正しい歴史認識を。This is the Peace Constitutional League of Japan. They oppose the amendment of Article 9 of the Japanese Constitution and seek to address the wartime sexual slavery issue. The victims of wartime sexual slavery told their horrific stories and called for the Japanese government's apology and compensation. 그래 일본 국민들은 이렇게 완강한 애들 너무 감사하다고 그래. 우리 가슴 속으로 피눈물이 흘른다. 잘못했으면 일본에서 사죄를 해야지. 사죄라고는 없는 거야. 이건 너무 하는 거 아니야. 우리 죽기만 기다리는 거야. 일본에서 하늘이 있고 땅이 있다. 하나님도 가만히 안 놔둬. Members of the Peace Constitutional League empathize with them on the need for a resolution. これはもう韓国だとか日本だとかっていうそういう国とかの問題ではなくて、すごい人としてやってはいけないことで、日本人はあまりにも真実をやっぱり知らなすぎるなと思って、でこの真実を知ればやっぱり、謝罪しなきゃいけない、日本政府は謝罪しなきゃいけないっていうことを。Coincidentally, an offending parcel was delivered to the ladies at the House of Soaring that day. It was from Suzuki Nobuyuki, a far-right Japanese politician. Prime Minister Shinzo Abe too referred to them as human trafficking victims and shirked responsibility. 慰安婦問題については人身売買の犠牲となって施設に尽くしがたい思いをされた方々のことを思うと今でも私は胸が痛います。This was widely criticized by renowned historians around the world who issued a joint statement calling for an end to historical distortion. Tomiichi Murayama, former Prime Minister of Japan, also called for Tokyo to address this issue at an international event. A campaign opposing the government's stance is also spreading on Japanese social media. On the 25th, 6,900 Japanese historians also released a statement calling on the government to stop distorting the history of wartime sexual slavery. 政治家やメディアに対し過去の加害の事実およびその被害者と真摯に向き合うことを改めて求める。Every Wednesday for 23 years, a protest is held outside the Japanese embassy in Korea for the resolution of the comfort women issue. The Peace Constitutional League led today's protest. 私は日本国民の一人として日本政府がいまだに元慰安婦のハルモニの方々に
国家としての謝罪と賠償を行っていないことについて心から謝罪し、今後も日本政府に対し謝罪と賠償を実現するよう要請していきます。 반성 없는 일본에 대해서 뇌리에 각인이 되어서 굉장히 부정적으로 많이 생각을 했거든요. 그렇지 않은 사람들도 있다는 게 상당히 고무적이었고 감사했던 것 같아요. 이런 시민들의 목소리가 일본 사회 내에 전면적으로 조금 확산되어서 일본 정부를 변화시킬 수 있는, 일본 정부를 움직일 수 있는 그런 여론으로 만들 수 있도록 조금 더 적극적으로 활동을 펴주시면 고맙겠습니다. While the Japanese government remains unremorseful for past wrongdoings, voices are rising within Japanese society calling for apology and compensation. Artists breathe life into neglected streets, turning them into artistic neighborhoods. However, word spread and crowds came, bringing franchises and shops with them. It has turned into a money-making neighborhood. Property prices went through the roof. Artists who couldn't afford the rent were driven out of their nests. This is the Hongdae area, which was once a mecca for unique subcultures. Now it is lined with shops of famous brands. 아무래도 뭐 개인적인 업체보다는 아무래도 뭐 대행 업체니까는 아무튼 다행하게 물건도 많고 그러니까 편하기는 한 것 같아요. We can go shopping anywhere, but here there's a lot of different people that you can see singing, dancing, rapping, like kind of doing group performances. That's really cool. So if they kick them out, it kind of ruins the feeling of Hongdae. With tens of thousands visiting each day, its popularity is matched by its rent. Retail rentals in Hongdae and Hapjeong rose 30 to 40% in the final quarter of 2014. It is in contrast to the fall of Shincheon and the Ewha University area. Shincheon, which once was bustling, now has unoccupied spaces in every other building. 전체 임대를 통임대를 들어오고서 임대료가 좀 따버리란 말이야. 그러니까 주변 상권이 다 이제 뭐 임대료 다 같이 반영이 되는 거죠. 그게. 그 임대료가 비싸지니까는 음악 하시나 미술 하시나 뭐 이런 분들이 이제 이렇게 비싸지고 관리가 세지니까는 여기에 이제 본인들은 돈이 없으니까 동호 개념으로 여기를 많이 왔다가 여기에서 이제 일리 간 거고. With rising rent, artists have been driven to other areas. This is gentrification. Some experts say gentrification is an inevitable result of capitalism. 정책적으로 보면 소상공인이나 이런 사람들을 보호하고 그래야 되는데 사실 이게 자본주의적인 흐름이고 사회 변화이다 보니까 그렇게 대한말에 쉽진 않아요. 이게 쉽지만 않은 게 아니라 거의 불가능하다고 봐야 되죠. 왜냐하면 그러니까 이게 이제 그러면 각 개인들이 갖고 있는 재산권이나 소유권에 대한 그런 것들 전부 다 규제를 하고 그래야 되거든요. It happened in Soho, Manhattan, Brooklyn, and the East Village. The neighborhood of artists gained popularity, attracting capital and commercial interests. Then, artists are driven out. Is this problem limited to artists? Kim Nam-gyun, who majored in art, opened a gallery cafe for people to enjoy art. However, he's had to move 11 times due to ever-escalating rent. 이렇게 낙후된 곳이라고 하더라도 어떤 사람 눈에는 낙후된 곳이지만 어떤 사람 눈에는 굉장히 스토리가 많은 보존된 지역이라고 느낄 수도 있거든요. 그런 곳을 아티스트들은 더 선호하게 되는 거죠. He is constantly worrying about the next hike in rent. The solution he proposed is simple. 임차인하고 임대인이 서로 협약하게 만들어라. 활발히 이제 매매가 움직이기 시작하거든요. 그러면 그때부터는 마치 금융 파생 상품처럼 건물주는 그 건물에 딱 한 번뿐이 안 와본 건물주까지 생길 수도 있다는 거죠. 나머지는 서류상으로만 사고 팔고 차익 남기고 사고 팔고 임차인들 계속 내쫓고. Similar things happen in so-called trendy neighborhoods. In Daeangno, with 140 theaters, smaller venues are closing every day.
Artists who live in Gyeonggi-dangir are on the verge of being driven away. Is there no solution? 도시 내에서 약간 좀 낙후되어 있는 지역들이 있을 거예요. 정말 슬럼화되어 있는 곳들. 그런 데에서 시에서 부동산을 많이 사서 그 많은 부분들이 시에서 임대를 해주면은 아무래도 그 주변 시세하고는 다르게 좀 저렴하게 해줄 수 있잖아요. 그러니까 사회적 기업을 시작하고 싶어 하는 그런 젊은이들, 그런 사람들을 시가 가지고 있는 부동산을 적극적으로 활용하는 방법이 있지 않을까 생각이 듭니다. Many challenges have to be overcome to protect the spaces of artists. They themselves are working to protect their own standing. 법적으로 과거에 없었던 권리금이 이제 만들어졌어요. 권리금이 합법적으로 내가 받을 수 있고 건물주는 그걸 방해할 수 없게끔 법이 만들어졌지만 그보다 중요한 건 본인 마음. 내가 이제는 건물주한테 이렇게 좀 얘기를 해볼 수 있어 하는 그런 마음이 더 중요하다는 거죠. 그러니까 미리 질 필요 없다. 한번 해보자 이거죠. Even now, there are spaces rising as new meccas of art. While they may be called the next Hongdae, let's hope the name does not imply the inevitable eviction of the artists that create them. $14 million tourists come to Korea each year. Some have been given the special mission to serve these visitors. We are here, and the Go Street is, you can see the... They act as global positioning systems, carry luggage, and protect them in a foreign land. They are the tourist police of Korea. This is one of Seoul's biggest attractions for tourists. The tourist police patrolling the area all year round are walking attractions. They are friendly and approachable to tourists. 1、2、3。我们想回去跟小伙伴炫耀一下，我们在韩国跟帅帅的警察伙伴。 The Tourist Police of Korea was launched in October of 2013 to address problems faced by travelers. About 100 officers work in 7 locations in Seoul, as well as in Busan and Incheon. 관광객분들이 한국에 와서 발생하는 문제를 민간이나 다른 기관에 맡겼던 것을 이제 정부 차원에서 경찰이 앞으로 나서서 전면적으로 이제 해결을 하고자 하는 의지를 보여준다고 할 수가 있습니다. The number one complaint is aggressive touting, and number 2 is illegal tour guides. These are the 2 key law enforcement areas for the tourist police. 영플라자 입구 쪽에 무자격 가이드들이 많이 있다고 민원 신고 들어왔습니다. 가서 확인해 보세요. 예, 알겠습니다. 확인해 보겠습니다. However, it is not easy to arrest illegal guides at the scene. Licensed guides must wear their licenses around their necks to prevent illegal guiding. 목에다가 항상 차고 다니셔야 돼요. 처음에는 그냥 경고니까. 목에 잘 걸고 이제 관광객들 안내 잘 하겠습니다. 네. Many tourists seek help in finding missing wallets and passports. Others need help finding their way around. 중국 관광객분이 지금 길을 이제 일행들을 잃어버리셔가지고 지금 제가 This elderly man has lost his group and is so worried he can't even sit. 네, 알겠습니다. 네, 네. 영동역까지 좀 데려다 달라고 하셨습니다. After identifying his accommodations and guide, they bring him to Myeongdong in search of his group. Luckily, they met a guide leading a group from the same city in China. He will be safe with them. Tourist police officers have been put in charge of foreign tourists because they have demonstrated linguistic abilities. We are here, yes. and the Go Street is you can see the subway station, 울지르입구 station. Okay. It has become much easier for tourists to seek police help. 觉得很贴心，整个服务各方面，然后就不认识的时候也真的很迷茫，但是有你们帮助，觉得真的很好，很贴心。
They wear differently colored badges according to the languages they speak. The variety of languages will continue to be expanded. Tourist police are police officers. The best scenario. They have judicial power, the strongest power to address complaints. This kind of stuff, and like anything more if you have it. The Myeongdong Center has been visited by victims of a more serious crime. 싱가포르 분들인데 이제 5만 달러를 작년에 송금을 하셨어요, 회사에. 근데 그 회사가 뭐 물품도 보내주지 않고 지금까지 뭐 거의 연락도 없다시피 해서 이제 직접 저희를 찾아오신 거죠. The complaint was filed immediately and an investigation called into motion. The more popular a destination is, the more tightly patrolled it is for illegal activities. In just 1 year since the tourist police was launched, complaints have dropped 6.5%. On top of law enforcement, the officers also promote good behavior. 기사님 잘 부탁드립니다. 그 바가지 요금이라든가 그런 부당 요금 승차급 이런 거를 오해받고 이럴 수 있으니까요. 예, 좋은 일입니다. The tourist police want tourists to make full use of their help. 한국에는 관광경찰대가 있으니까 언제 어디서든 저희한테 불편 사항이 있으면 신고를 해주시기 바랍니다. The tourist police of Korea takes care of the special needs of tourists. They are forming the foundation for Korea to grow as an advanced tourism nation. More and more people are now choosing to decorate their spaces with their own hands. From accessories to furniture, let's learn about the do-it-yourself interior design boom. Jungumi has been making all her interior items by hand since she got into DIY. It started from the desire to cut costs by making small decorations. Now the entire house is filled with objects she has made herself. She just decided to try, even without expertise or exceptional talent. 사실은 인터넷 보고 하는 법 알아본다 그건 아니고요. 밖에 다니면 있는 거잖아요. 근데 그걸 우리 집에서 하면 되는 거잖아요. 예, 그래서 처음에는 그냥 시험 하는 것처럼 여러 가지 실패를 하다가 점점 잘하게 되는 거죠. She is a webtoon author and has shared her experiences in DIY interior decoration through her comics. 일단 제가 원하는 공간을 제형할 수가 있잖아요. 바깥에 가서 부럽다는 소리로 끝나는 게 아니라 내가 해보고 또 그걸 만족감 얻을 수 있는 게 너무 성취감이 좋기 때문에 그래서 하는 거예요. DIY interior design allows people to create spaces they want at relatively low cost. One can start simple with a small decoration or an unused corner. 집을 통해서 자기만의 공간을 자기 개성으로 표현을 할 수 있는 어떤 장점이라고 볼 수 있죠. 그 부분을 자기만의 색을 입힌다라고 생각을 해서 실내 디자인을 스스로 하는 분들이 많이 있습니다. According to one survey, the interior remodeling market grew from $1.8 to $17.2 billion in Korea between 1980 and 2010. It is projected to reach $25.3 billion in 2020. With the DIY decor boom, sales targets for interior products have shifted to individual customers. What could have led to the boom in DIY interior decor? 아파트 이름이나 이런 이름만 다를 뿐이지 구조가 거의 똑같다고 보시면 돼요. 그래서 각자 개인분들이 나만의 공간을 만들겠어라는 개성으로 이제 다가온다고 볼 수 있습니다. This is a furniture workshop in Gyeonggi-do Province.
Customers can order their own designs over the internet to get furniture custom made in this workshop. 사이즈는 600에 1200이고요. 가장 많이 나가는 사이즈예요. The DIY trend has grown to encompass even furniture making, which used to be left to professionals. 요즘에는 더 이제 칠도 더 잘 하시고 빈티지하게도 하시고 이렇게 여러 가지 활용하셔서 약간 고급화 시키시는 것 같아요, 요즘. Consumers who are interested but lack information can visit specialized supply stores to learn about trends and develop their aesthetic sense. 여기다가 카키를 이거 2개 놔도 괜찮겠네요. 카키. 추천을 많이 여쭤보시기도 하세요. 물론 이렇게 직접 본인이 다 이렇게 하시는 분들도 계시지만 좀 이렇게 안 해보신 분들 같은 경우 저희 쪽 조언을 많이 구하기도 하고요. There are those who turn to interesting decor items to redesign their homes by themselves without using professional remodeling services. 맞춰서 색깔을 꽃병이라든가 아니면 조그만 장식품 같은 걸로 조금 변화를 주면 크게 돈 들이지 않고 어떤 뭐 가구를 바꾸지 않아도 좀 변화를 줄 수 있을 것 같아서 한번 좀 둘러보려고 나왔어요. 전문가들 못지않은 실력과 또 다른 직업이 창출되지 않을까라는 생각을 합니다. 일반적으로 인테리어 하시는 인테리어 디자이너 분들이 아닌 스타일링만 하는 스타일리스트 분들이 아닌 전셋집만 찾아서 해주시는 프로 같은 아마추어가 나타나지 않을까라고 생각합니다. Anyone can be a remodeling contractor or an interior designer. The DIY interior design boom is not only changing our conception of living spaces, it is also changing the industry.